Good morning, student. Today we discuss about the valency and the variable valency. Okay, you have to learn in previous standard that how the valency of particular elements can be determined. Okay, two questions are there. One is determine the valency of hydrogen, chlorine, oxygen and sodium from the molecular formula H2, HCl, H2O and NaCl. हे प्रिव्हियस स्टँडर्डमध्ये जे तुम्ही शिकले त्या आधारावर जर समजा या मॉलिक्युल्सपासून फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन पासून हायड्रोजनची जर व्हॅलन्सी तुम्हाला काढायला सांगितली तर ती असेल 1. HCl या मॉलिक्युलमध्ये Cl ची जी व्हॅलन्सी आहे इट इज ऑल्सो 1. देन इन H2O व्हॅलन्सी ऑफ ऑक्सिजन इज 2. Valency of oxygen is 2 and in NaCl the valency of sodium is 1. Okay, and what is the type of chemical bond in NaCl and MgCl2? NaCl आणि MgCl2 या दोन कंपाउंड मध्ये सोडियम क्लोराइड आणि मॅग्नेशियम क्लोराइड जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होत असतो तो कोणता आहे तर आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड. ओके, आयोनिक बॉन्ड काय आहे की कोव्हॅलंट बॉन्ड काय आहे लर्न इन प्रीवियस स्टँडर्ड. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय व्हॅलन्सी? व्हॅलन्सी इज द कॅपॅसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाईन विथ अदर एलिमेंट. त्या एलिमेंटची किंवा ॲटमची अदर एलिमेंट सोबत कंबाईन होण्याची जी कॅपॅसिटी आहे तिला काय म्हणतात व्हॅलन्सी असे म्हणतात. ओके, व्हॅलन्सी ऑफ एनी एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय स्पेसिफिक नंबर. विशिष्ट नंबरने त्या एलिमेंटची व्हॅलन्सी इंडिकेट केली जाते. इट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय वन ॲटम ऑफ दॅट एलिमेंट विथ द अदर. व्हॅलन्सी ही एक नंबर असते जो त्या एलिमेंटमधील एक ॲटम दुसऱ्या ॲटमसोबत केमिकल बॉन्ड फॉर्म करत असतो. तो नंबर म्हणजे व्हॅलन्सी असते. ओके, इन 18th and 19th century the laws of chemical combination were used to determine to find out the valency of an element. 18व्या आणि 19व्या शतकामध्ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आहे त्याचा उपयोग करून पर्टिक्युलर एलिमेंटची जी व्हॅलन्सी आहे ती फाइंड आउट केली जायची. बट इन 20th century the relationship between the valency of an element and the electronic configuration was recognized to determine the valency of that element. परंतु आता काय व्हॅलन्सी ऑफ एलिमेंट आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याचा उपयोग करून त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटची जी व्हॅलन्सी आहे ती फाइंड आउट केली जाते. ती कशी केली जाते एक एक्झाम्पल आपण घेऊ की सोडियम आहे. सोडियम ॲटम विच हॅव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे 281 कारण त्याचं ॲटॉमिक नंबर आहे 11. ओके, in his outermost orbit one valence electron is there. In this situation it gives away one electron. तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो and it becomes a Na+ ion and form a sodium ion which have a positively charge and the electronic configuration become 28. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय होतो 28 होतो. ओके, देन सेकंड क्लोरीन which have a electronic configuration 287. the atomic number is 17. In this situation this chlorine take up one electron. एक इलेक्ट्रॉन तो काय करतो घेतो and form a chloride ion
which have a electronic configuration 288. 288. Okay. This is a cation ion. Cation means what? The positively charged ion is known as a cation, and this is a anion. Anion means negatively charged ion. When these both the opposite charge ions means Na plus Cl minus come together and form one chemical bond between these two ions and form a NaCl compound. NaCl compound. Okay. In this way, sodium give away one electron and form a cation, positively charged ion. That's why the valency of sodium is 1. Chlorine, which take up one electron and form a negatively charged ion, that is anion. Okay, that's why the valency of chlorine is also 1. After the give and take off the electrons, the electronic configuration of these both the ions, इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण केल्यानंतर जेव्हा ह्या दोन्ही आयन्सचा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे इट हॅज अ कंप्लीट ऑक्टेट. ह्याचा जो ऑक्टेट आहे काय होतो कंप्लीट होत असतो. दॅट्स वाय these ions which have opposite charges form a chemical bond between these two ions and form a NaCl means sodium chloride compound. Okay, in this way the sodium valency of sodium is 1 and valency of chlorine is also 1. According to this, the definition of valency is that or electronic definition of valency is that the number of electrons that of atom of an element which gives away or taken up for forming an ionic bond is called the valency of that element. म्हणजे काय तर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी त्या एलिमेंट मधील ॲटम्स जेवढे इलेक्ट्रॉन्स देतात किंवा जेवढे इलेक्ट्रॉन्स घेतात ते इलेक्ट्रॉन्स ती संख्या म्हणजे त्या एलिमेंट्सची काय असते व्हॅलन्सी असते. ओके, फॉर एक्झाम्पल बघू की इन MgCl2 Mg is the positively charged ion means cation. Okay, and Cl minus means it is an ion. An ion means what? Negatively charged ion, and cation means positively charged ion. Okay, and these electrons means in the outermost orbit electrons in that atom is known as the valence electrons. या electrons ला कोणते electrons म्हणतात? Valence electrons म्हणतात. And the valency of any elements is always a whole number. त्या एलिमेंटची जी व्हॅलन्सी असते ती बहुतेक कशी असते होल नंबर असते, पूर्णांक संख्या असते. कारण काय तर द number of electrons which gives away or taken off is always a whole number. जे इलेक्ट्रॉन दिलं जाते किंवा जे घेतलं जाते ती संख्या होल नंबर आहे. दॅट्स वाय द व्हॅलन्सी ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज अ होल नंबर. ओके, दिस इज द व्हॅलन्सी. इन दिस वे द व्हॅलन्सी ऑफ एनी एलिमेंट कॅन बी डिटरमाइंड. ओके, एखादा एक्झाम्पल करून आपल्याला त्याच्यामध्ये घेता येईल. फॉर एक्झाम्पल ॲल्युमिनियम atomic number 13, electronic configuration 2, 8 and 3. 2, 8 and 3. In this situation, the aluminium give away 3
electrons, give away 3 electrons and form a positively charged ion, that is the cation. That's why the valency of aluminium is 3. Aluminium is 3. Okay. In this way the valency of particular elements can be determined. Okay. Next, variable valency. Different valencies. जे काही एलिमेंट्सला एकपेक्षा जास्त व्हॅलन्सीज असतात. अंडर द सर्टन कंडिशन, काही विशिष्ट स्थितीमध्ये द atoms of an element gives away or taken off different number of electrons. काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये त्या एलिमेंट्सचे ॲटम वेगवेगळ्या संख्येने इलेक्ट्रॉन्स देतात किंवा घेत असतात. ओके. इन दिस केस और इन द ॲटम एक्झिबिट्स मोर दॅन वन व्हॅलन्सी. अशा स्थितीमध्ये तो ॲटम एक पेक्षा जास्त व्हॅलन्सी शो करत असतो. अँड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस और प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज नोन ॲज अ व्हेरिएबल व्हॅलन्सी. त्या एलिमेंटच्या त्याच प्रॉपर्टीला काय म्हणतात, व्हेरिएबल व्हॅलन्सी असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल बघू आपण की कॉपर सिम्बॉल इज Cu. ओके. व्हॅलन्सी आयदर 1 or 2. कॉपरची व्हॅलन्सी एकतर 1 किंवा 2 आहे. which form a, when each loss 1 electron, it form a cuprous ion, and when is loss 2 electron, is form a cupric ion. Okay. Second example give open iron. Symbol is Fe. Okay. It either valency is 2 or 3. याची सुद्धा valency 2 or 3 आहे. When it donate or when it give away 2 electrons, outermost orbit 2 electrons, it form a ferrous ion, and it donate or give away 3 electrons, it form a ferric ion. Okay. So in this way some atom of elements have a variable valencies. Okay.